Okay, today we are going to see Lesen. The first section is Lesen Teil 1. Sie lesen einer Zeitung diesen Text. Wählen Sie für den Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. Okay, Joachim Sanders. So I'm just going to explain this line by line. So on how we can able to come to the right the frame of how to find the answer. Okay, ich habe einen typischen Frauenberuf, warum auch nicht? So I have a typical women's job, why not? So ich habe is I have, einen typischen Frauenberuf, a typical women's profession. Warum auch nicht? Why also not? Warum auch nicht? Why not? Like that we are asking. Okay, so this is our heading. In unserer Reihe Frauenberuf jetzt auch für Männer möchten wir Ihnen heute Joachim Sanders vorstellen. In our series Women's Jobs now also for Men, we would like to introduce Joachim Sanders today. Okay, so in unserer Reihe, in our series Frauenberufe, Women's Job, jetzt auch für Männer, now for men too, möchten wir, would like we, and Ihnen heute to you today. Joachim Sanders is the name of the person. Joachim Sanders introduced. So here we are giving that in our series Women Jobs now also for men, we would like to introduce Joachim Sanders today. Okay. And third line we are conveying that Joachim Sanders hat immer schon gern Büroarbeit gemacht. So Joachim Sanders hat immer as always, schon already, gern gladly, office, Büroarbeit gemacht, work done, office work. Okay, auch das Lernen von Sprachen ist schon seit seiner Schulzeit ein wichtiges Hobby. So auch das Lernen von Sprachen, so learning languages. Okay, so here we so it is a different type of sentence format here. Auch das Lernen, also the learning von Sprachen of languages, is to schon seit, is already since seiner Schulzeit, is school time, ein wichtiges Hobby, is an important. So it is an important hobby since it's school time. Nach seiner Ausbildung zum Fremdsprachensekretär für erst einmal nach England und Frankreich. So after completing his training as a foreign language secretary, he went first to England and France. Nach seiner Ausbildung, after his training, and zum Fremdsprachensekretär, so to the foreign language secretary, für erst einmal drove he first once, so he first went. So here we are not, so in the literal meaning is always does not convey the real meaning, the logical meaning. So I have given the logical meaning as he first went. Okay, drove he first once. So here we can't take this as a meaning, so he is not driving, so we have to convert it into went. Okay, nach England und Frankreich, to England and France. Dort konnte seine Sprachkenntnisse noch weiter verbessern. So there he was able to improve his language skills even more. So dort konnte there he could. So this is how through the literal meaning we can able to find the real logical meaning. So in English we don't say there could he, but in English we always go with there he could. So dot conte air. So in this way we can able to learn the German towards the writing and also towards the speaking. Okay, seine Sprachkenntnisse, his language knowledge, his language skills, we will say, otherwise noch weiter verbessern, still further. Verbessern is to improve, it is an important word. Noch weiter is further, noch weiter verbessern, still further improve. Dort auch in verschiedenen Büro gearbeitet, aber immer nur kurze Zeit. He also worked in various offices there, but only ever for short periods. He has there, auch in verschiedenen Bureaus, also in various offices, gearbeitet, worked. So it could be like seems lengthy, but when you are preparing just only for the exam, so it will be of immense help to you.
Aber immer nur, but always only. So, but only ever. We would say in English is but only never. Kurze Zeit, short time or short periods. Als zurück in Hamburg war, suchte einen festen Job als Sekretär. When he returned to Hamburg, he looked for a permanent job as a secretary. Als zurück. When he back in Hamburg was, suchte searched or he looked for einen festen Job, a permanent job als Sekretär, as secretary. Der schrieb viele Bewerbungen, hatte aber keine Glück. So schrieb viele, he wrote many, he sent many Bewerbungen, applications, job applications, had but kein Glück, no luck. Then found, it is a Präteritum. Dann fand eine Anzeige bei der Firma Cantor Partners. So then he found a job ad from the company. Dann fand eine Anzeige bei der Firma. You can find this this PDF document in my so I will provide the link in the down below in the YouTube below the YouTube. Cantor Partners and hatte mit den Personalchef der Firma in Gespräch und begann die Stelle. So he had an interview with the company's HR manager and got the job. And jetzt arbeitet als Sekretär bei dieser Firma. Now he works as a secretary at this company. And he is the einzige männliche Sekretär. He is the only male secretary. And seine Kolleginnen haben damit kein Problem. His female colleagues have no problem with it. Nur einige Kollegen finden das manchmal noch etwas komisch. Only a few male colleagues still find it a bit strange sometimes. Komisch, strange. Und immer noch denken viele, dass man als Sekretärin nur schnell tippen können muss, gut aussehen sollte und vor allem in der Büroküche Kaffee kocht. So man still think that secretary just have to type fast, look good and make coffee in the office kitchen. Immer noch, still think many. Okay, aber das ist schon lange nicht mehr so. But that hasn't been the case for a long time. Joachim Sanders, es war schon lustig. Ich habe an einem Wettbewerb für Fremdsprachsekretärinnen teilgenommen und war der einzige Mann und ich habe den Wettbewerb gewonnen. Ich wurde die Nummer 1 und bekam den Preis und das als Mann. So it was really funny. Lustig is funny. He took part in a competition for foreign language secretaries and was the only man, and I won the competition. I became number 1 and got the prize as a man. Okay, so our first question is: nach seiner Ausbildung hat in Hamburg gearbeitet, hat Jobs im Ausland gehabt, hat Englisch und Französisch gelernt. Now I'm going to tell you why we have to choose only B. The correct answer is B because nach seiner Ausbildung, so we have to refer back to the Lesen nach seiner Ausbildung für erst einmal nach England und Frankreich. Hat dort auch in verschiedenen Büros gearbeitet. So after his training, he went abroad and worked in various offices. This confirms jobs in Ausland. A is wrong. He returned to Hamburg after those jobs. C is wrong. He improved his skills there, but he already learned the languages earlier in school. Bei der Firma Cantor Partners arbeitet Joachim Sanders als Sekretär in der Küche als Personalchef. So he is working as Sekretär. Jetzt arbeitet als Sekretär bei dieser Firma. From this line we can conclude that A is the right option. And Frage: Viele Kollegen denken, dass Büro arbeitet eine einfache Arbeit für Frauen ist. Frauen schneller arbeiten als Männer. Frauen manchmal Probleme im Beruf haben. So the right answer is A. Immer noch denken viele, dass man als Sekretärin nur schnell tippen können muss, gut aussehen sollte und Kaffee kocht. This shows that belief that secretarial work is simple and suitable for women, not serious or skilled work. So B is not mentioned at all. So Frauen schneller arbeiten als Männer and Frauen manchmal Probleme im Beruf haben. So C is also never discussed in this text. So I have mentioned that also. And Frage 4. In einem Wettbewerb war der Beste. Hat viele gelacht, hat eine Frau kennengelernt. War der Beste is right. Why? Because ich habe den
Wetterbeber gewonnen. Ich wurde die Nummer 1 und bekam den Preis. So he won the competition. So clear proof he was the best. So he said it was lustig, but not that he laughed a lot. So we can't able to. So many actually during the exam we would always connect this lustig with the gelacht, and we will match this B as the correct option, but it is not. So this is what I'm just explaining you in this video. And diese Texte informiert über Frauen in Männerberufen, Männer in Frauenberufen, neue Berufe. So Männer in Frauenberufen is the right answer. Why? Because in den Mann als Sekretärin Thema der Reihe Frauenberufe jetzt auch für Männer. This is about a man working in a traditionally female job. Exactly what position B says. So A is the reverse of the topic, so we can't be able to choose that. And C is the secretarial work is not a new job, so we also can't choose that option as well. Neue Berufe. So we are choosing the B as our option. So that's it. We will see in our next video for the Lesen Teil 2. Thank you.